Saya madam stop kat base substitution. Base substitution. Sickle cell tak masuk lagi lah. Dah. Sickle cell dah. Oh, sickle cell dah? Dah. Okay. Alright. Sickle cell dah. Okay, so kita akan sambung apa namanya? Kita akan sambung base substitution, insertion, deletion, inversion. Okay. So, memandangkan kita dah masuk untuk base substitution, okay, awak kan dah dapat pasir kan? Awak dah dapat pasir. Guys, okay. Boleh tak buka kamera? Masing-masing buka kamera. Tak buka kamera, please. Kejap. Okay, sebab kita dah masuk topik yang susah. Topik tu kan susah, topik yang complicated sikit, 7, 8, 9. So untuk topik-topik ni saya nak awak buka kamera lah supaya saya boleh baca awak punya kefahaman tu melalui muka awak. Okay, faham ke tak? Sakinah? Kejap lagi. Saya kena guna phone. Sebab kat sini tak ada webcam. Oh, okay. Apa macam kabus je Hafizah awak punya kamera tu? Kat kamera Highland ke? Cuba lap sikit. Ya Allah. Macam mana saya nak nampak bila saya buka kamera? Okay. Alright. Nampak dah lama tak tengok korang ni. Okay, get ready. Kita ada pengumuman kan Khamis ni? Ada pengumuman saya tak tahulah sebab ada college dah balik ke college. Ada college yang kat mana kat mana Pahang kot. Pahang dia dah start balik lepas mid-sem. So apa-apa pun kita tunggu pengumuman. Kejap, PowerPoint saya tengah open. Tunggu pengumuman untuk balik atau tak. Okay, kalau balik, welcome. Welcome to KMPP. Okay, kalau tak balik pun tak apa. Ikut lah. So, tapi kalau saya suka awak balik sini. Okay, supaya saya boleh masuk kelas lah. Kejap lambat lah pula. Ni malas ni. Okay. Alright, saya dah baca awak dah buat EPP tu. Okay, awak dah buat EPP tu. Saya dah baca lah a few feedback yang macam membina. Okay, bagus. Feedback yang bagus. Okay. So, kan awak dah dapat buku pasir tu kan, biomix tu. Awak dah dapat biomix. Okay, awak janganlah tunggu saya. Okay, buka muka surat 5, jawab semua. Tak. Awak buat based on awak punya masa lah. Okay, kalau dah belajar, contoh dah belajar topik 5, buatlah topik 5. Okay, kalau dah belajar topik 6, buatlah topik 6. Okay, bukan tunggu saya. Okay, apa lagi? Okay, disebabkan ada feedback yang cakap perlukan lebih banyak latihan. Okay, perlukan lebih banyak latihan. So, saya akan, you know who you are. Okay, lepas tu saya akan sentiasa bagi latihan lah lepas ni. Starting from topik 7. Okay, topik 7, topik 8, topik 9. Okay, topik 7, topik 8, topik 9. Tapi, awak tak ada due date. Kalau awak rasa dah siap, nak hantar. Tak nak buat, tak apa. Sebab saya punya priority adalah pasir, biomix ni. Okay, biomix. Yang kalau saya bagi dekat Go Formative ke, saya bagi dekat Google Classroom worksheet tu, itu bukan priority. Maksudnya itu tak berapa tak ada due date lah, unless it is quiz. Okay, kalau quiz, dia ada due date. Okay, tapi kalau macam latihan biasa, saya utamakan lagi biomix. Alright. So I'm going to share my screen. Okay. Saya tak tahulah bila baliknya, tapi saya hari tu saya pergi HEP, nampaklah macam tanda-tanda tu, tanda-tanda nak menerima student. Tapi saya tak tahulah bila.
Okay, tanda-tanda yang macam adalah preparation yang untuk MPPB, untuk lalu lintas semua dah ada lah. Saya tak tahu bila. Okay, so miss sense nonsense silent dah ke? Silent miss sense nonsense? Dah. Dah, okay. So memang yang ni lah. Okay, laju pula awak ni Yang ni, base insertion dah? Belum kan? Belum. Okay, belum. So I'm going to explain about base insertion. Okay, as in our previous lesson, we already discussed gene mutation. Where is it? Okay, gene mutation, which can be classified into base substitution, base insertion, base deletion, base inversion. Base insertion and base deletion is the one that cause frame shift mutation. Base substitution, you need to know about the disease, the syndrome, not syndrome, the genetic disease. Genetic ke? Entah. Okay, sickle cell anemia. Okay, sickle cell anemia, and also another disease that you need to know is thalassemia. Right? So we already discussed base substitution. So for today, we're going to discuss base insertion, base deletion, and base inversion. Alright. So for base insertion, okay, one or more nucleotide pair are inserted. So the keyword here is inserted. Okay, inserted. Base insertion, inserted. Okay, into a DNA nucleotide sequence of a gene. So for example, this is the normal type. Okay, this is normal type. So this is the effect of base insertion. So what happened is we insert base C. Okay, here we insert base C. So supposedly our DNA is reading as TAC, CAA, GGA, TTT, GGA. But after we insert base C, so what we're going to read is TAC, okay, TAC, CAA, GGA, CTT, TGA, A. Okay, so kita akan read sebagai CTT, not TTT. Sebab apa? Kita dah insert satu base. Okay, why it is called nucleotide pair? Because once we insert C, we also need to insert G. Okay, so what happened is it will going to transcribe into different mRNA. So our mRNA, it should be AUG. The codon should be AUG, GUU, CCU, AAA, CCU. But after base insertion, it will be AUG, GUU, CCU, GAA, and then ACC. Okay, so what happened is, okay, our polypeptide chain will be different. Okay, what will be different starting from the point of mutation. So kalau kita tengok methionine, valine, proline sama. Okay, sama dia punya amino acid. Methionine, valine, proline sama. Tapi once dia insert base dekat sini, amino acid akan bertukar. Okay, once it insert this nucleotide, starting from here, amino acid will be changed. So it's supposed to be lysine, but it will change to glutamate. Okay, that is base insertion. So it will cause frame shift. Maksudnya kita akan baca tu lain. Okay, kita akan baca dalam frame yang lain. So next kita ada base deletion. Base deletion is one or more pair of nucleotide pairs are removed or deleted. So the keyword here is remove or deleted from a DNA nucleotide sequence of a genes. So what happened is, supposedly we have TAC, CAA, GGA, TTT, GGA. So after the effect of base deletion, we're going to delete base C. Okay, kita delete base C. Bila kita dah delete base C, partner dia pun kita akan delete. Maksudnya G ni pun kita akan delete. So it will be transcribed into, okay, AUG, UUC. Sepatutnya kita baca sebagai AUG, GUU. Tapi bila kita dah delete, dia akan baca sebagai AUG, UUC. So DNA akan jadi TAC, AAG. So dia dah delete. Okay, dia dah delete.
Contohnya, nanti saya tunjuk, okay, tunjuk yang lebih besar lah dia punya diagram itu. So once dah delete, it will cause it will produce different mRNA, and the amino acid will be different starting from the point of mutation. Okay, the insertion of nucleotide, okay, okay, the altered codon will be translated into different sequence of amino acids. So the altered codon will be translated into different sequence of amino acids. And this mutation is called as frame shift mutation. Okay, frame shift mutation. An example of disorder is thalassemia. Okay, thalassemia. Thalassemia ni apa? Deletion of nucleotide for gene at hemoglobin alpha and beta. Thalassemia major causes serious anemia. Thalassemia minor is an inherited form of hemolytic anemia. So bila kita ambil blood from person that suffer thalassemia, so it will show the blood cell will be shown as small, pale and variously shaped. So dia akan jadi macam ni. So this is the normal. Okay, this is thalassemia. Okay, nanti kalau awak nak kahwin, okay, awak mesti nak kahwin kan? Soalan. Okay, nanti bila awak nak kahwin, bukan lepas matrik tapi tunggu. Habiskan dulu degree. Okay, kahwin. Jangan buat HIV test sahaja, tapi buat juga thalassemia punya test. Okay, HIV test tu memang compulsory lah. Tapi thalassemia ni kalau boleh, dia tak compulsory, tapi kalau boleh buat jugalah. Takut partner awak pun adalah thalassemia carrier. So bila awak thalassemia, partner awak thalassemia, so anak akan suffer lah. Okay, anak akan suffer. Kesian kat anak nanti. So bila nak kahwin, awak tanya siap-siap lah. Tak pun awak buat teruslah thalassemia test. Kalau dia major, awak pun major, break up. Tak pun tak payah beranak. Senang. Okay, tapi tak logik. Okay, buat thalassemia test, bukan HIV test sahaja. Alright, so ni saya nak terangkanlah codes in original arrangement of mRNA. So macam mana frame shift tu berlaku? Okay, macam mana frame shift tu berlaku? Set. Okay. So this is our mRNA before mutation. I think so. Okay. This is the mRNA before mutation. So GAG, GUU, CCU, AAA, CCU, AGA. So GAG will codes for glutamic, GUU for valine, CCU proline, AAA lysine, CCU proline, AGA arginine. Okay, but what happen if there is okay, for this case we have a mutation, we have base deletion. So we delete this one. Okay, when we delete one base, one nucleotide, so we delete G. So what happen is, dia tinggal UU saja. UU kita tak boleh baca. Kalau codon untuk mRNA, kita kena baca dalam triplet. Ia dalam bentuk triplet base. So UU kita tak boleh baca. So what happen is, this C from frame number 3, it will shift to the frame number 2. Same goes for this one. A will shift to frame number 3. C here will shift to the frame number 4. And then also shift. What is itu? Itu adalah frame shift. Dia akan tukar. Once kita delete ataupun kita insert, for this case we delete the base G. So what happened? This C, okay, this base C will be shifted to the second frame. So kita akan baca sebagai UUC. This one will become CUA. This one will become AAC, CUA and GA. GA ni katakanlah kita stop kat sini. So dia tak translate any amino acid. So what happen? Okay, the amino acid will be GAG, glue, samalah glutamic acid. Okay, valine will change to serine. Proline, leucine, lysine, aspargine, proline, leucine. So starting from the point of mutation, okay, the amino acid will be changed. The codon will be changed.
Okay, maksud dia start dekat mana berlakunya mutation, dekat situlah start daripada codon kedua for this case hinggalah codon terakhir dia akan berubah. Sama juga untuk yang ni, amino acid yang kedua sampailah amino acid yang terakhir dia akan berubah. Katakanlah katakanlah mutation berlaku dekat sini AAA ni. AAA. So dia punya codon akan berubah start daripada sini, amino acid pun akan berubah start pada sini. Okay? Itu untuk deletion. Okay, now kita tengok untuk base insertion. So normal codon is GAG, GUU, CCU, AAA, CCU. So what happen if we insert? Okay, we insert G. Kita insert apa ni? Okay, we insert G. Okay, for this case we insert G. So once we insert G, sini kita insert G, it will become GAA. So A in the fourth frame will be shifted to the fifth frame. So it will become ACC. That is frame shift mutation. Okay, tapi dia punya kat depan tu, dia punya amino acid sama. Glutamic, valine, proline. Kenapa kat sini sama? Sebab kat sini tak berlakunya mutation. Okay, dekat frame number 4 baru berlaku mutation. So, codon dan amino acid start akan berubah dekat sini. Okay, dekat situlah. Alright. And no frame shift mutation if 3 base pair are deleted or inserted. So, dia cakap, right. Okay, dia cakap, if we insert or if we delete in multiple of 3, contohnya saya nak tambah dekat sini GGC. Saya tambah GGC antara ni. So dia tak akan ada frame shift. Okay, dia tak akan ada frame shift mutation. Frame tu tak berubah. Sama saja. Okay. So that is base deletion. Right. Next we have base inversion. Base inversion is 2 or more nucleotide pairs are inverted. Okay, invert. In a nucleotide sequence, it will change the codon and then it will change amino acid. So for this case, we have AGA, GTC, TTC. So serine glutamic lysine. So what happen is G and T will be inverted. So bila dia inverted, perubahan amino acid hanya berlaku dekat tempat yang dia inverted sahaja. Okay, so that's why it will cause minor effect. Okay, dia minor, dia bukan major. Right? So that is base inversion. Okay, boleh ke? Boleh. Alright, 7.3 chromosomal mutation. Kita dah masuk part yang macam complicated sikit lah. Yang ada lukis, yang awak kena explain pasal Klinefelter, Down syndrome, Turner syndrome. Okay, tapi awak dah belajar kan masa SPM? Ataupun SES of course dah belajar. SPM ni, dah belajar belum? Dah. Dah belajar, memang senang lah. Okay, memang senang. Memang revision saja. So untuk 7.3, sekejap lagi ke bah. Okay, untuk 7.3 chromosomal mutation, so kita ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kita ada banyak learning objective. So you boleh, kalau you nak study, bagi fokus kat sini extra lah untuk 7.3. And kalau awak tengok past year pun, kalau awak tengok past year, dia banyak tanya daripada 7.3. Last year soalan keluar apa saya rasa saya ada soalan last year. Ni tahun apa? 21 kan? 20 sampai tak ada pula. Ni kat rumah kot. Tak apa, tak penting. Okay, tak ingatlah keluar apa last year. Tak ingat. Alright, so untuk 7.3 ni, saya tak adalah nak pergi sampai habis. Okay, untuk hari ni, untuk sejam ni, untuk lagi 30 minit ni, tak adalah saya pergi sampai habis. Mungkin saya pergi sampai aneuploidy sahaja. Okay, aneuploidy. Ataupun, tengoklah
Yeah. Alright, so what you need to know is for 7.3 chromosomal mutation, yang penting saya tandakan yang penting dekat sini adalah sini. Bawah tu tak. Sini je. Okay, yang memang super penting, yang budak banyak hilang markah, yang tak boleh nak dapat markah penuh, tak boleh nak terangkan, tak boleh nak lukis adalah learning objective HIJ. Okay, tak boleh nak terangkan macam mana Klinefelter terjadi, macam mana Turner, macam mana Down syndrome. Okay, benda-benda macam tu. Okay, dia faham tapi nak buat ayat tu tak reti. Okay. Alright, so before we proceed to the alteration, the second part, kita pergi dulu pada part pertama. Okay, we define chromosomal mutation, state the two type of chromosomal mutation, chromosomal aberration. Aberration ni maksudnya structure. Kita tukar dia punya structure. Okay, kromosom structure tu kita tukar. Okay, explain chromosomal number alteration. Chromosomal number alteration ni kita ubah dia punya, bukan kita lah. Mutation ni akan ubahkan dia punya number. So mungkin kita ada extra satu kromosom. Kalau kita 46 kan kromosom kita. Kalau ada extra kita panggil sebagai apa? Kalau extra kromosom kita panggil sebagai apa? Down syndrome. Down syndrome. Pandai lagi? Ini satu. Turner. Syafri ke beritahu jawapan ni? Syndrome Turner. Good try Syafri. Turner monosomi Klinefelter. Okay, Klinefelter yang ni. Okay, Klinefelter. Ya, Klinefelter 47. Okay, 47. Kalau Turner syndrome 45, kurang satu kromosom. Okay, yang ni lah awak kena tahu macam mana nak lukis, macam mana kalau awak tengok pasir biomix ni, okay, ada soalan dia tanya. With the aid of label diagram, draw how Klinefelter occur, macam tu lah. Okay. Alright, explain the changes in chromosomal structure, chromosomal aberration, explain type of chromosomal aberration. So untuk types, okay, for types of chromosomal aberration, you don't need to write base. Sebab untuk chromosomal mutation, we don't talk about base. Okay, we discuss about chromosome. That's why tak ada pun perkataan base. Just write translocation, deletion, inversion, duplication. And for deletion, you need to know about cry-do-cat. Okay, cry-do-cat ni maksudnya cry like a cat. Okay, cry-do-cat is in French. Okay, French punya bahasa. Okay, French. Yeah, bahasa France. Okay, bahasa France adalah cry-do-cat. Okay, yang kita bila dia translatekan kepada English, dia adalah cry like a cat. Okay, siapa yang suffer from cry-do-cat, dia akan menangis macam bunyi kucing. Okay, macam bunyi kucing. Nanti awak pergilah kat YouTube, awak buka. Okay, alang-alang tu, awak kan selalu kan dengar music, dengar lagu kat YouTube ke apa, tengok video ke apa kan. Okay, cari cry-do-cat. Okay, memang awak akan dengar dia macam, baby tu akan nangis macam bunyi kucing. Okay, miau-miau lah dia nangis. Miau-miau macam tu. Alright, okay, later we going to discuss. So this is chromosomal mutation. What you're going to know, this is change in chromosomal aberration and change in chromosomal number. Change in chromosomal number is due to non-disjunction. It involves aneuploidy and it also involves euploidy or polyploidy. Aneuploidy we have two. We have monosomy and trisomy. Mono kurang satu, tri extra satu. Polyploidy we can further discuss into two: autopolyploidy and allopolyploidy. Okay, first kita tengok definition. Okay, definition of chromosomal mutation: a change occur in the structure or number of chromosome. That is mutation. Okay, that is the definition of chromosomal mutation. Change occur in the structure or number of chromosome. Kalau perubahan berlaku in terms of structure, we call that as chromosomal
aberration. Okay, aberration. And chromosomal aberration, we have 4. Okay, we have 4. We have deletion, inversion, translocation, duplication. Deletion sahaja yang awak kena tahu ada sindrom, iaitu cry-do-cat. Yang lain ada tapi tak ada dalam silibus. Okay, for types of chromosomal aberration, deletion, inversion, translocation, and duplication. Alright, so first we're going to discuss about deletion. Okay, deletion is loss. Okay, delete. Okay, deletion is delete. Kita delete apa? Okay, deletion is loss. Kita delete one segment containing one or more gene. So this is our chromosome. So this is deleted area. We delete this area. And this area might have or might do not have, okay, one or more genes. So once we delete this area, so it will become like this. Okay, kita punya chromosome tu akan jadi pendek lah. Okay, an example of the syndrome, okay, example of this syndrome that you need to know is cry-do-cat syndrome, which is cry of the cat or cry like a cat. Okay, dia nangis macam kucing. Okay, cry-do-cat is chromosomal disease that resulted from deletion of short arm chromosome number 5. Okay, dekat kita punya karyotype kita ada 23 pair. Okay, 23 pair. Kromosom number 5 ni bila dia delete dia akan menyebabkan cry-do-cat. Okay, yang ni dia akan delete sini. Sebab tu dia jadi pendek macam ni. Patutnya dia panjang lagi. Okay, sebab dia homologous kromosom kan. Patutnya dia panjang. Patutnya dia sama size, sama length. But when there is deletion at short arm of chromosome 5, the person will suffer from cry-do-cat syndrome. Okay, so this is the phenotype ranging from when this cat-like cry to additional growth. Okay, ini adalah babies lah kot. Macam baby. Okay, yang ada cry-do-cat syndrome. Okay, dia ada macam ni lah dia punya rupa. Okay, cry-do-cat. Alright, then we have inversion. Inversion is a region of chromosome breaks off and rotate through 180 before rejoining the chromosome. Okay, kita ada satu region breaks off, sesaja nak break off, lepas tu dia nak rotate 180 degrees and dia akan rejoin dekat same chromosome. Okay, that is inversion. Okay, inversion. Dia break, lepas tu dia rotate 180. Kenapa 180? 180 lah baru lain. Kalau 360 sama je. Sama. Okay, 180 ni lain. Okay, before it rejoin at the same chromosome. Contohnya kalau apa yang saya buat slide ni yang nak bagi awak nampak lah. So katakanlah kita ada kromosom yang ada gene A, B, C, D, E, F, G, H, I. So apa yang jadi dekat part D, E, F dia breaks off. Okay, dia breaks off. So once it breaks off, it will rotate 180 degrees and rejoin at the same chromosome. So it become FED. Okay, saya saja suka. Dia boring, dia buat macam tu. Right? Okay, that is inversion. Okay, inversion. Then we have translocation. Translocation ni dia translocate, maksudnya dia berubah tempat. Okay, dia berubah tempat. So mungkin dia akan pergi kepada kromosom yang sama ataupun dia pergi kromosom yang lain. Okay, translocation involve a region of chromosome breaking off. Okay, breaking off, rejoining either the other end of the same chromosome or another non-homologous chromosome. Okay, for this case, dia attach dekat non-homologous chromosome. So first we have two chromosome. So what happen? It will breaks off. Dua-dua ni breaks off. Lepas tu dia tukar tempat. Rejoin at another non-homologous chromosome. Okay, macam sistem butter. Aku potong ni dan tukar. Jadi aku bagi ni, kau bagi ni. Macam itulah. Dia tukar. Ada sistem butter antara kromosom yang sama ataupun non-homologous chromosome. Okay. Alright. So ini contohlah yang saya
untuk lecture note dahulu macam ni lah rupa dia. Nak bagi awak faham. So dia breaks off. Okay, DEF ni break off. Lepas tu dia retach dekat, join dekat kromosom yang lain. Okay. And the last one is duplication. Okay, duplication. Duplication is a region of chromosome becomes duplicated. Okay, duplication of course lah duplicated. So yang ni. Okay, duplicated. Yang ni duplicate. So bila dia duplicate, dia akan ada extra. A set of genes exist. Okay, a set of gene exists. So dia ada yang ni. Patutnya macam ni je. Okay, macam ni pun dah perfect dah. Tak payah nak tambah, tak payah nak delete. Tapi bila berlakunya duplication, dia akan jadi extra lah. Okay, dia akan ada extra genes. Okay, so for example, we have genes A, B, C, D, E, F, G, H, I. So we duplicate, not we lah, mutation. When there is mutation, so it will duplicate F, G, H, I. So kita ada extra gene. Okay, F, G, H, I ni kita ada extra. Tak nak pun extra, tak bagi efek yang bagus pun. Okay, yang macam ni je kita nak. Bila dia tambah tak bagi efek yang bagus pun. Alright? Yang tu lah. Okay, so itu untuk chromosomal aberration. Okay, chromosomal aberration. Saya pergi sedikit saja untuk, saya pergi introduction saja and then kita stop. Okay, ini adalah contoh animal that suffer from Down syndrome. Okay, dia ni adalah Down syndrome animals. Down syndrome bukan hanya pada manusia tapi boleh berlaku pada animals. So this is tiger, white tiger. And this is the, apa ni? Awak rasa dia ni siapa? Sloth. Ya, tidur je kerjanya. Memang ya Allah, nak senyum pun ambil masa 3 jam kot. Okay, dialah organism ni, sloth. Okay, nak senyum. Ambil masa lama ni nak senyum. Effort. Okay, sloth. Dia mutation. Okay, dia Down syndrome. Zirafah ni pun, nampak tak mulut dia macam tak betul sikit. Okay, itu adalah Down syndrome giraffe. And this is koala. Okay, koala, Down syndrome. So tapi dia punya, macam kita, kalau manusia yang suffer from Down syndrome, dia ada extra satu lah. Dia ada 47 kromosom. Tapi kalau disebabkan animal, each animal dalam slide ni, dia punya kromosom tu lain. Tak macam manusia. So tiger mungkin dia ada 86. Sloth, walaupun dia malas, dia bukan malas. Memang nature dia macam tu lah. Macam tu. Mungkin dia ada dalam 46 tak nak. 32 je kromosom dia. Okay. So they have different number of chromosome. But when they suffer from Down syndrome, they have extra 1 chromosome. Okay, extra 1. Tak silap saya bulan Oktober adalah bulan Down syndrome awareness kot. Tak silap saya lah. Saya rasa macam ada baca siapa punya post entah. Okay, Down syndrome awareness. Okay, untuk Oktober. Alright. So inilah. Okay, nampak happy kan dia orang? Okay. Alright. So alteration of chromosomal number. Okay, alteration of chromosomal number. I'm just going to explain about non-disjunction. Ni je. Saya bagi sikit je. Habis. Alteration of chromosomal number is changes that involve either individual number or set of chromosome number. Okay, alteration of chromosome number is changes, perubahan yang berlaku melibatkan kromosom number sendiri. Kita 46 mungkin tambah 1 ataupun kurang 1. Ataupun set, semua set, satu set of chromosome number tu berubah. Okay, contoh 46 tambah lagi 46. Okay, itu adalah alteration. Set of chromosome number ni mostly occur in plants. Dia tak common in animal. Sebab animal akan mati. Okay, it is common in plant. That's why we're going to discuss this in polyploidy. Okay, polyploidy. So what happen is alteration of chromosome number may result in abnormalities. And this error due to non-disjunction. Okay, this error due to non-disjunction. And this error occur during meiosis. Okay, meiosis. Apa itu non-disjunction? Non-disjunction is when the chromosome fail to segregate properly. Okay, chromosomes fail to segregate properly. Segregate maksudnya berpisah,
terpisah. Bila kromosom dia tak boleh berpisah properly during meiosis, okay, it will lead to mutation. Masa bila kromosom akan berpisah? Masa bila kromosom akan berpisah? Anafis. Anafis. Okay, anafis, betul, pandai. Okay, anafis. So this non-disjunction occur during is either anaphase 1 or anaphase 2. Okay, so kita tengok dulu apa itu disjunction. Disjunction tu maksudnya terpisah. Disjunctionnya betul lah. Sekejap, apa benda ni? Disjunction maksudnya terpisah. Okay, terpisah. Non-disjunction tak boleh pisah. Okay, so kita tengok apa itu disjunction. Disjunction is referred to homologous chromosome or sister chromatids segregate normally to the opposite poles during meiosis. So maksudnya this is disjunction. Successful disjunction. So kita ada 44 autosome and XY kita punya sex chromosome. 44 autosome, XX is our sex chromosome. So totally we have 46. Okay, kita ada 46. Okay, we have 46 chromosome. Okay, bila during meiosis 1, which is during anaphase 1 to be specific, what happen is it will our chromosome is already haploid, so it will become 23. Okay, during meiosis 2 in anaphase 2, it will become haploid, stay haploid, 23, but we have 4 daughter cell. Okay, so this is successful disjunction. Okay, akan dapatlah sperm 4. Bukan sperm 4 maksudnya daughter cell tu 4. Bukan sperm awak 4 je. 4 je, kesian gila 4 je spermnya. Okay, 4 daughter cell. Sama je lah 4 egg cell. Okay, alright. So itu adalah disjunction. Okay, yang patutnya berlaku dalam normal cell. Tak ada Klinefelter tadi kat sini kan? Tak ada Klinefelter, tak ada Turner, tak ada Down syndrome. Saya tengok macam normal je semua. So kita punya sel sekarang ni adalah, bukan sekarang. Kita punya sel memang macam ni. Buat successful disjunction. Okay, but if a person that suffer from Down syndrome or Klinefelter or Turner syndrome, ini adalah dia punya sel. So what happen is, this is non-disjunction. Okay, non-disjunction is either occur, dia tak berlaku dekat dua-dua stage Non-disjunction tu sama ada berlaku dekat meiosis 1, anaphase 1 ataupun berlaku dekat meiosis 2 atau anaphase 2. Okay, dia tak akan berlaku dekat dua stage, dua stage lah. Anaphase 1 and meiosis 1 and meiosis 2. Dia akan berlaku is either meiosis 1 or meiosis 2. Okay, kita tengok dulu untuk meiosis 1. Okay. Ini adalah meiosis 1. Mana saya punya highlighter? Okay, meiosis 1 berlaku dan non-disjunction. Sepatutnya homologous chromosome ni dia separate. Lepas tu ada satu lagi kat sini. Non-disjunction maksudnya dia tak boleh pisah. Okay, overly attached. Tak boleh move on. Okay, orang tu nak break up, tak nak break up. Nak juga duduk berdua, tak apa. Okay, so what happen is, dia punya kromosom, dia punya daughter cell masa at the end of meiosis 2, at the end of meiosis 1, yang 2 daughter cell, dia akan dapat macam ni lah. Okay, akan dapat extra. Ini extra, ini kosong satu. Okay, so what happen is, the daughter cell, the gametes will be N plus 1. Maksudnya kalau kita manusia kita 46, kita patut dapat 23, so sini akan jadi 24. Okay, sebab apa? Sebab tak boleh terpisah kat sini ni. Okay, tak boleh terpisah. Alright, so what happen here, yang ini dah kurang satu. Okay, yang ni dah kurang satu. So ini akan jadi 22, sini akan jadi 22. Celah mana? 23. Okay, 22. Alright. Okay. So itu kalau untuk non-disjunction during meiosis 1. Kalau dia tanya type. Okay, kalau soalan awak tengok soalan
Soalan biomix question number 4, structured question. Soalan tanya state type of gamete. State type of gamete, dia tanya jenis gamete. So jenis gamete adalah ni lah, N+1, N-1. Okay, bukan awak cakap gamete tu apa, gamete penguin ke, gamete tiger tadi, tak. Type of gamete. N+1 or N-1. So kalau awak tengok dekat sini, kalau non-disjunction masa meiosis 1, dia akan hasilkan, non-disjunction during meiosis 1, dia akan hasilkan N+1, N-1. Non-disjunction during meiosis 2, we will have 3 type of gamete. We have N+1, N-1, N. Okay? I repeat, non-disjunction at meiosis 2, it will produce 3 type of gametes. N+1, N-1, N. So what happened? Yang masa meiosis 1 boleh berpisah. Okay, tak apa. Okay, kita separate sekarang. Kita separate. Okay, kita break up kejap SEM 1 ni. Tak apa. SEM 2 tak boleh. Tak boleh. Okay, tak boleh. Tengok boyfriend dengan orang lain, okay, sedih. Tak boleh. So what happened is, this sister chromatid cannot separate. So when this sister chromatid cannot separate, it will end up one cell that has extra chromosome and another cell less one chromosome. Okay? Alright. Inilah masalahnya kat sini. Yang ini tak ada masalah. Okay? Yang ni tak ada masalah. Sel yang ini tak ada masalah. Dia boleh separate dengan cantik. So dia akan dapat normal chromosome. So if we human, we have 46 chromosome. So this our gamete will have 24, 22, and this will be normal, 23. Okay, boleh ke? Ada soalan ke setakat ni? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Faham Faham? Faham tak? Faham. Okay. Kalau faham, buat biomix question number 1 and question number 3. Okay, biomix question number 1, question number 3. And untuk 10 minit ni, buat question 1 and question 3. Buat sekarang. Biomix structured question. Okay, biomix structured question, topic 7, mutation. Okay, question 1 and question 3 only. Okay, kalau tak faham boleh tanyalah.
question 1 saja dulu. Untuk 10 minit ni buat question 1 dulu. Question 3 buat later and then we're going to discuss on Thursday. Question 1 dah siap ke? Siapa yang dah siap angkat tangan? Oh belum. Okay, tak apa. Jangan pembaca. Alright guys, kita pergi kejap apa contoh physical agent? UV rays, UV rays lagi, X-ray, X-ray, X-rays, gamma rays, beta rays. Okay, chemical agent, cocaine, cocaine, mustard Oxy. gas, Ethidium bromide. calcium, Ethylium bromide. Ethidium. Mistake. mustard gas. Yes. mustard gas.
Dia tak buka mic. Madam Mai. Dia tak buka mic. Sorry. Sekejap, lawak. Guys, saya tengok muka seorang-seorang tadi masa saya hilang kejap. Okay, bateri laptop. Ni. Kau memang terkisah kan? Kau macam redo. Macam, okay tak apalah saya hilang. Duduk je lah dalam ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang kau ni memang redo lah. Memang serius cakap. Tak ada pun macam tertanya-tanya tengok ke mana ada ke tak. Tak ada. Okay. Last jawapan Sakinah bagi missense mutation. Ada jawapan lain tak? Base substitution. Base substitution. Okay, base substitution. Tak tulis base salah. B tu kena huruf besar B kena huruf besar. Alright, sampai sini saja. Nanti untuk kelas Khamis nanti kita akan discuss soalan 1, sambung discuss soalan 1 dengan soalan 3. Nombor 3. Lepas tu kita akan cerita pasal chromosomal mutation. Lepas tu untuk Rabu kita akan buat apa? Kita akan discuss lab report untuk home based experiment. Lepas tu untuk hari Rabu juga, actually awak dah boleh buat practical test. Minggu ni dah start kan practical test untuk eksperimen 6. Nanti hari Rabu tu saya akan bagi dia punya prosedur lah. So awak ada masa seminggu untuk siapkan video practical test. Alright? Okay? Macam saya cakap hari tu ke saya cakap hari Jumaat lepas kot. Apa entah tak ingat. Saya cakap prosedur lain. Okay? Prosedur untuk home base dengan prosedur untuk practical test lain. So jangan awak bagi video yang sama. Okay? Sebab lain video tu. And buat video based on rubric. Tengok balik rubric dia macam mana Okay, so sampai sini saja. Thank you kelas. Sorry ambil masa sikit 2 minit. Take care. Bye-bye. See you on Wednesday. Thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Bye. Bye. Thank you. Madam, just now you never comment on this one yet. Just now my PDF just now I wrongly sent the PDF. So was there anything wrong in it? Kitina, kenapa? So was there anything wrong in my assignment just now? Except for the PDF part. Except for the big PDF part. Yeah, the one wrong with me. I think I already give. Because I see that there is no comment there. Wait, Kitina. Oh ya. Saya letak komen tu. Post. Kejap. Kejap saya tengok, saya cakap secara verbal lah. Okay. Dekat PDF tu saya tak ada letak annotation. Saya rasa saya ada letak annotation, ada tak? Komen. Saya letak komen dekat PDF tu. Ada tak? Madam. Ya. Ada kan? Where did my draft go? Saya dah ada tanda right, colour pink. Still loading. Okay, it's okay. Okay. It's there already. Okay. So, first kalau kita tengok kat mana okay. You need to list the enzymes in DNA replication. Okay. Okay, first list the enzyme and then for differences between translation and transcription, so the title should be transcription first. Differences between transcription and translation. Oh, okay, Alright. madam. Okay, and Madam, the listing one, right? The listing one. So I must list first, then only do table. Yeah, list first and then do table.
Oh, okay, okay. Okay, and then for transcription, there is no don't need to include the spliceosome. Okay, no need to include the spliceosome. Okay. Okay, and then um for synthesis of viral protein, you need to relate with COVID-19 Yeah. because Because I only after I finish, I send in GC. Then only you're sending the message. So okay, I like, okay, I need correct it now. yes, please refer to rubric. Okay, refer to rubric. Yeah. Okay, the title for lag operon, it should be LAC small letter. It's not LAC capital letter. Or even if I make all the title Yeah, they're all uppercase, that means the L must be small already. The LAC. LAC. Yeah, LAC, okay. and then same goes for the lag Z, lag Y, lag A. You should underline lag Z, lag Y, lag A. Lag, Oh, okay, you yeah, must yeah, underline the word lag. yeah. Okay. All right, and then for references, the third reference, capital L. I think it's capital L. Lumen Waymaker. Is it capital L? Itu Because small letter. in the website itself, it's small L, so I just follow only. Okay, just tukarlah capital Tukar. letter. Okay, Okay, okay. itu saja. But then other than that, everything okay, right, madam? Everything okay. Just minor amendment sajalah. And then you And boleh then hantar. I need to change this whole thing into Wicklet. No, Because this is in yeah, PDF yeah, form, yes. Because this is PDF PDF. form, Word. I did Yeah. it in Word then only as Yeah, you need to do this in Wordclear first. And then uh-huh. download it as PDF and then baru you hantar second. Then hantar second draft Okay. Hantar balik second I'll draft. correct it Okay? and okay. Yeah. Okay, thank you, All madam. right. Welcome.